The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles and, to maximize retention, consider listening several times. Les murmures du passé. Evelyne avait passé la majeure partie de sa vie dans une grande ville animée, loin de la paisible maison de campagne où elle avait grandi. Maintenant, dans la 70e année de sa vie, elle ressentait l'appel des souvenirs et décida de retourner dans la vieille ferme qui avait jadis été son refuge. Ce retour éveilla en elle un mélange de nostalgie et d'appréhension, car dans cette maison se cachaient les vestiges d'un passé mêlé de joie et de tristesse. La ferme se dressait en bordure d'un vaste champ, sa peinture blanche autrefois éclatante se décollant désormais sous l'effet implacable du temps. En franchissant la porte grinçante, Evelyne fut submergée par un flot de souvenirs. Chaque pièce semblait résonner des rires d'enfance, des secrets murmurés et de la présence réconfortante de la famille. Des particules de poussière dansaient dans la lumière dorée de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres, conférant au couloir vide une aura presque éthérée. Evelyne erra dans les pièces, caressant les surfaces usées des meubles, chacun étant le témoin silencieux du passage du temps. Dans le grenier, dissimulé sous une pile de vieilles couvertures et d'objets oubliés, elle découvrit une boîte singulière à la couverture en cuir usé. Intriguée, elle l'ouvrit avec soin et y trouva plusieurs cassettes audio anciennes ainsi qu'un petit magnétophone portable. L'étiquette apposée sur l'une des cassettes portait l'inscription « Secret de famille 1962 ». Le cœur d'Evelyne se mit à battre plus fort, envahi par la curiosité. Les mains tremblantes, elle installa le magnétophone dans un coin tranquille du grenier. Elle appuya sur « Lecture » et une voix grésillante remplit la pièce. C'était celle de son père, un homme dont elle ne gardait que des souvenirs précieux et des récits familiaux. Dans cet enregistrement, il évoquait une facette cachée de leur histoire familiale, un secret gardé pendant des décennies. Il mentionnait un parent éloigné dont la vie était enveloppée de mystères, une histoire d'amour et de perte soigneusement dissimulée pour protéger l'honneur de la famille. Au fur et à mesure qu'Evelyne écoutait, elle se sentit transportée dans un monde d'émotions oubliées. La voix de son père, douce mais déterminée, relatait comment sa mère, bien que soumise aux conventions sociales, avait jadis défié les attentes en se lançant dans une romance interdite avec un homme d'une famille rivale. Leur amour avait été aussi passionné que voué à l'échec, et la liaison s'était terminée dans le désespoir lorsque des pressions extérieures les avaient contraints à se séparer. Evelyne peinait à croire ce qu'elle entendait. Elle avait toujours imaginé sa mère comme une femme réservée et digne, sans se douter du tumulte d'émotions qui avait autrefois enflammé son cœur. L'enregistrement se poursuivit, dévoilant d'autres révélations en une lettre cachée, des rencontres secrètes sous le couvert de la nuit, et la douloureuse décision de taire la vérité afin de préserver l'honneur familial. Chaque mot résonnait dans l'esprit d'Evelyne, faisant ressurgir des émotions longtemps refoulées. Plus elle écoutait, plus elle prenait conscience que le passé était loin d'être simple. L'histoire de sa famille se révélait être une tapisserie complexe, tissée de fils d'amour, de trahison et de sacrifice. Dans ce grenier silencieux, enveloppée par l'odeur des souvenirs anciens, Evelyne sentit un profond changement s'opérer en elle. Les enregistrements audio non seulement dévoilaient des secrets du passé, mais l'invitaient également à réexaminer sa propre identité. Elle se rappela les moments d'isolement où elle n'avait pas compris la profondeur de son héritage. Maintenant, armée de ces révélations, elle commença à voir sa famille sous un jour nouveau, une lignée marquée par la résilience et le courage d'aimer envers et contre tout. Evelyne passa le reste de l'après-midi à écouter les autres cassettes, prenant des notes minutieuses et transcrivant même certains passages. Chaque découverte semblait assembler les pièces d'un puzzle, dévoilant un portrait plus riche et nuancé de ses ancêtres. L'expérience la remplit à la fois de tristesse et d'espoir, un rappel doux amer que les vérités les plus profondes de la vie se cachent parfois dans les endroits les plus inattendus. Avant de quitter la ferme, Evelyne décida de préserver ses précieux souvenirs. Elle rassembla les cassettes, le magnétophone et ses notes manuscrites, se promettant de partager ses histoires avec le reste de la famille. Ainsi, elle espérait honorer l'héritage de ceux qui l'avaient précédée et peut-être apaiser de vieilles blessures par le pouvoir de la vérité. En sortant de la maison,
Dans la fraîcheur du soir, Evelyne jeta un dernier regard à la ferme. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le champ, comme pour dire adieu à un chapitre de sa vie. Le cœur désormais plus léger et apaisé, elle reprit la route, emportant en elle les échos du passé, prête à affronter l'avenir avec une compréhension et un courage renouvelés. Dans cette maison silencieuse, au milieu des vestiges d'un amour ancien et d'une douleur oubliée, Evelyne avait trouvé le courage de se regarder en face. Et ainsi, elle découvrit que le chemin de la guérison commence toujours par un pas sincère et humble vers soi-même. Whispers of the past. Evelyn had spent most of her life living in the bustling city, far away from the quiet country home where she had grown up. Now, in her late 70s, she felt the call of memory and decided to return to the old farmhouse that had once been her sanctuary. The journey back stirred a mixture of nostalgia and trepidation, for in that house lay the remnants of a past filled with both joy and sorrow. The farmhouse stood at the edge of a vast field, its faded white paint peeling under the relentless passage of time. As Evelyn stepped through the creaking front door, a flood of memories overwhelmed her. Every room held echoes of childhood laughter, whispered secrets, and the comforting presence of family. Dust motes danced in the golden afternoon light that filtered through the windows, lending an almost ethereal quality to the empty halls. Evelyn wandered through the rooms, touching the worn surfaces of the furniture, each one a silent witness to the passage of time. In the attic, hidden under a pile of old quilts and forgotten keepsakes, she discovered a peculiar box with a worn leather cover. Intrigued, she carefully opened it to find several old audio cassettes and a small portable recorder. The label on one of the tapes read Family Secrets, 1962. Her heart pounded with curiosity. With trembling hands, Evelyn set up the recorder in a quiet corner of the attic. She pressed play, and a crackling voice filled the room. It was her father, a man she had known only through cherished memories and family stories. In the recording, he spoke of a hidden part of their family history, a secret that had been kept for decades. He mentioned a distant relative whose life had been shrouded in mystery, a story of love and loss that had been carefully concealed to protect the family's reputation. As Evelyn listened, she found herself drawn into a world of forgotten emotions. Her father's voice, gentle yet determined, recounted how her grandmother had once defied societal expectations by pursuing a forbidden romance with a man from a rival family. Their love had been as passionate as it was doomed, and the affair had ended in heartbreak when external pressures forced them apart. Evelyn could hardly believe what she was hearing. She had grown up with the image of her grandmother as a reserved and dignified woman, never imagining the tumultuous love that had once ignited her heart. The recording continued with further revelations, a hidden letter, secret meetings under the cover of night, and the painful decision to bury the truth to preserve the family's honor. Each word echoed in Evelyn's mind, unearthing emotions she had long suppressed. The more she listened, the more she realized that the past was not as simple as she had once believed. Her family's history was a tapestry of complex, interwoven stories of passion, betrayal, and sacrifice. In that quiet attic, amidst the musty scent of old memories, Evelyn felt a profound shift within herself. The audio recordings not only unraveled secrets of the past, but also prompted her to re-examine her own identity. She recalled the times she had felt isolated, not fully understanding the depths of her heritage. Now, armed with these revelations, she began to see her family in a new light, a lineage defined by resilience and the courage to love against all odds.
Evelyn spent the rest of the afternoon listening to the remaining tapes, taking careful notes, and even transcribing parts of the recordings. Each discovery was like a piece of a puzzle coming together, revealing a richer, more nuanced portrait of her ancestors. The experience filled her with both sorrow and hope, a bittersweet reminder that life's most profound truths often come from unexpected places. Before leaving the farmhouse, Evelyn decided to preserve these precious memories. She gathered the tapes, recorder, and her handwritten notes, promising herself that she would share these stories with her family. In doing so, she hoped to honor the legacy of those who had come before her and perhaps heal old wounds with the power of truth. Stepping back into the cool evening air, Evelyn looked at the farmhouse one last time. The setting sun cast long shadows across the field, as if bidding farewell to a chapter of her life. With a heart now lighter and more whole, she drove away, carrying the echoes of the past within her, ready to embrace the future with newfound understanding and courage. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you are interested and check us out.